Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning, good morning, good morning, mga viewers na ko din na. So today we will be talking wedding reception program flow. What? Wedding reception program flow? Yes, wedding reception program flow. So, sa katong mga tao diha nga mag-organize og mga wedding sa ilang mga igsuon, sa ilang mga relatives, sa ilang mga amigo. So kung wala mo idea unsaon ang program flow sa reception, this is the video you wanted. Okay? This will help you. Okay? This is the Filipino wedding tradition. Reception. Okay? I'm gonna share with you the flow sa pagdawat-dawat, dawato ng mga kinasal. And then, here we go. I bet you are excited. Okay, so first things first. First, we can start with a quote like true love stands during good days and stand close during bad days, just to catch the attention of your audience. Okay, so like they will be focused on you. And afterwards, you can start with calling the parents of the groom, Mr. and Mrs. Mr. Raul Canoy and Martis Canoy, the parents of the groom. You can say that naman. And afterwards, to be followed by the principal sponsors. So you can call the name of the sponsors and then they will paso na sila. So in this wedding I handled this Mr. and Mrs. Canoy wedding reception with the hashtag Mine Forever. We have the venue which is in our basketball court. Nindot siya nga pasuhan tapos nindot sa ang weather. Mao papaso na mo ang principal sponsors. Originally, ang plan is bridesmaid of groomsmen ang papasohon. Pero afterwards, na-realize na mga nindot sa day para makapasok ang principal sponsors. So, we decided nga papasohon ang mga papasohon ang mga principal sponsors. So, mao paso sila. After sa paso sa principal sponsors, so go first na. So, first we have the parents, mga principal sponsors, and then the third one, we have the secondary sponsors. So, who are these secondary sponsors? Ang kanang mga secondary sponsors, mao ni ang candle bearer, candle, bello, and cord. Okay, mao na sila. Mao na ang mga secondary sponsors. Then afterwards, nagsunod ang mga ring bearers. Coin bearer, ring bearer, and last one is Bible bearer. Nagsunod din ang flower girls. Okay, so mao na ang flow. So after na, dito na sulod na mo ang bridesmaid together with the groomsmen or groomsmen with the bridesmaid after sa flower girls. So pag human na niya, he'll host me sa best man o sa maid of honor. Then afterwards, nagpaso sila dungan ang duha. Then afterwards, nisunod ang parents of the bride. Lastly, the most awaited moment sa tanan, ang groom ug ang bride. So dito na karamig mga dramatic ang mga entrance. So naka-download naman na guys, mingon na mo na dramatic entrance for wedding, no copyright. Okay, sorry, na-use gid ko sa no copyright kay mao ginay usual lang ginabuhat ako no copyright para dili ko ma-ban. Okay, so mao na siya. Na after ana wedding, receive ninyo, papasuhon nimo sila, picture taking man. Sa kanang case kanang kasalang doon, receive nila kay ang ayaan. So, mao na ang picture guys. Gipatunob sila daan sa tubig. Na afterwards, gipainom sila og tubig, man gisudlayan og katulo, nya dungan sila tikang, dungan og dawat. Man picture taking na. Clap, the newly wed couple. Yay! So afterwards kana prayer na para sa meal. Okay. Kay gutom na to guys. So, nag-prayer namin para sa meal. Na kaon. Magkaon, di-proceed namin sa program. Okay? So, pag nagkaon ang parents, ang mother sa groom, ang father sa bride, so, naghimo namin last dance. Last dance na siya, tuka, sayaw-sayaw, ginamay, paghuman, diretso na sayaw sa newlywed couple. First dance sa newlywed couple. So, maala kong gihimo guys. So, kung sa first dance sa newlywed couple, gi-perform nga alap. Kanang alap guys, kay optional na sila. So, usually, ang tradition dito sa Filipino, nag-alap. So, mao na siya, among gihimo ang alap nga
gift-gifting sa mga bride. Okay. Sa next anak niya, kay mao ang cake cutting. Yay! Cake cutting. After sa cake cutting, gisunod na mo ang wine toasting. After sa wine toasting, gisunod na mo ang balloon. Okay. Pag human sa balloon, guys, may proceed na mi sa speech. Ang among ipastorya kang maid of honor, ang mama sa bride, ang mama pod sa groom. So optional lang, guys, pwede pod parents, father, relatives. So pag human po pastorya sa mother both sides, nang naay istorya pod nga sponsors. I think 3 sponsors, and then afterwards we have, I found that one of the relatives of the bride, and then not just the last part, we have after the speeches we proceed to bouquet catching. So nagsasawa na siya bouquet. Woo! Then afterwards, garter using the mouth of the groom. Garter. Then afterwards, na me himo nga challenge. Among challenge ni himo is unsay buhaton sa bride ug sa groom 3 times, sundod po to sa nakadawat sa garter ug sa bouquet. Diba, Smith? Lingaw kayo, guys. So, right now, guys, last event na mga gihimo is opening of the gifts. At least 3 among gi-open, guys. Pinakagamay among giuna, human dako-dako, human pinginakadako na paghuman. Okay. So, human na, wishes dayon may, wishes dayon na pwede buhat kag quotes among, in our case, quotes among ikuan, we wish you a blissful family and full of love, happiness, joy, and peace, and and then afterwards, we congratulate. And so guys, don't forget the hashtag of the wedding, of the new couple. Include it one. It's very important. Their signature. Okay. Okay. Thank you very much for watching. Please don't forget to subscribe and click the bell button below. Bye bye.